Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukha. This is a decision by Jharkhand High Court on the labor law, particularly on the Industrial Disputes Act, Section 36, Clause 3 and Clause 4, which we are going to discuss. You know, it is an act of 1947. Industrial Disputes Act and Factories Act. They are the major labor laws. Justice Deepak Roshan, in the case of Alembic Pharmaceuticals Ltd, Messrs. Alembic Pharmaceuticals Ltd versus Jay Prakash, Jay Jay Prakash Singh, writ petition labor number 245 by 2025. Decided on 4/11/2025, in which Honorable Justice held that the employer or the management can be represented by the legal counsel. That means, on behalf of the management, an advocate can represent in the industrial dispute matters. Right? The basic concept of the labor laws is collective bargaining. You all know. Even as per Article 19, you can form unions. That too, these companies, they will allow only registered trade unions members or representatives to take part in the proceedings. If you go back to the facts of the case, you will be able to understand the case properly. Mr. Jay Prakash Singh, he was an employee in Alembic Pharmaceuticals Ltd. He was removed from service. So therefore, challenging the removal, he instituted a case before the labor court, Jamshedpur. He instituted a suit before the labor court tribunal. You have to call it as a tribunal, right? Normally, what happens is the labor court, the Deputy Commissioner of Labor, who is in charge of the labor court, he will call both parties. First of all, he will try to negotiate with them. He will try to conciliate them. As per Section 36, Clause 3, conciliation proceedings will be held. And of course, it is not done. Then normally the matter will be taken to the civil. They will advise him to go to the civil court to sort out the dispute if they are not able to solve the same. వాళ్ళు చేయలేకపోతే సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళమాట. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కన్సిలియేషన్ ప్రొసీడింగ్స్లో ది మేనేజ్మెంట్ దే అపియర్డ్ ఆన్ 12/11/2024 and requested the court for adjournment. Then this man raised an objection. Jay Prakash, he raised an objection stating that చూడండి వాళ్ళు లాయర్ని తీసుకొచ్చారు, కన్సిలియేషన్ ప్రొసీడింగ్స్లో లాయర్ ఉండకూడదు కదా. దెన్ ద లేబర్ కోర్ట్ సెడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్యూ సాల్వ్ కావాలి కాబట్టి నో మీరు రాబాకన్నాయా, లెట్ యువర్ మేనేజ్మెంట్ కమ్ అని చెప్పన్నారు. సరే, కొన్నాళ్ళు జరిగింది. ఇది ఎంత తేలిక అయ్యేది కాదుగా. మధ్యకాలంలో జయప్రకాష్ సింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అపియర్డ్ త్రూ ద కౌన్సిల్. ఇప్పుడు మరి మేనేజ్మెంట్ లాయర్ని పెట్టుకోవచ్చునా లేదా? దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. హైకోర్ట్ సెడ్ yes, it is. Please remember, according to 36 Clause 4, in the Clause 3 చెప్పాను conciliation proceedings. Now coming to Clause 4, yes, if there is consent from the opposite party and after obtaining leave of the court, definitely the advocate should appear on behalf of the management. Two conditions are important. ఒకటి ఏంటంటే ఆపోజిట్ పార్టీ ఒప్పుకోవాలి, రెండోది కోర్టు యొక్క పర్మిషన్ కావాలి. ఆపోజిట్ పార్టీ ఒప్పుకోవడంలో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్. అతనే లాయర్ని పెట్టుకుని వచ్చాడు, ఇంకా నేను కాదని ఏమనగలడు. అండర్స్టాండ్? సో దేర్ ఫోర్ లీవ్ ఆఫ్ ది కోర్ట్, ఎస్, కోర్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు శాంక్షన్, టు గివ్ ద లీవ్. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, in this industrial dispute case number 4/2024, and actually this is he is a workman as defined under section 2A2 of the Industrial Disputes Act.
He challenged the removal from the service. Management appeared through advocate. So, please remember, when he himself appeared on 4/10/2024, that is Mr. Jay Prakash Singh, through advocate, then it is nothing but implied consent. Their workmen, definitely they can attend. Implied consent, objection overruled. So now the advocate can appear on behalf of the management. కేసులో కూడా మంచిది చూశారు. పరదీప్ పోర్ట్ ట్రస్ట్ వర్సెస్ దేర్ వర్క్మెన్ 1977 కేస్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఈ 36 ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకంత వచ్చిందంటే సెక్షన్ 36 సేస్ ఇన్ కన్సిలేషన్ ప్రొసీడింగ్స్ లీగల్ అడ్వైజర్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. సెకండ్ పాయింట్, in 36 clause 3, only registered trade unions people, they have to participate in the conciliation proceedings, no lawyer. But when he himself approached the court with a lawyer, definitely management also can get appointed with a lawyer. This is the crux of the case. So ఇక్కడ implied consent to section 36 clause 3 కును సెక్షన్ 33 clause 4కి ఉన్నటువంటి తేడా తెలుసుకుంటే ఈ కేసులో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో see the video once or twice and get yourself enriched with the legal knowledge. Thank you.